El Dr. Adrian Cole se acomodo las gafas sobre el puente de Linares por tercera vez en apenas unos minutos, entrecerrando los ojos mientras observaba la proyección holográfica de antiguos símbolos zirian flotando frente a él. La cámara de traducción del Instituto de Investigación Celestial zumbaba con una energía suave y constante, exactamente como a él le gustaba, pacífica, predecible y segura. Dr. Cole. La voz destrozó su concentración como un cristal rompiéndose. Adrian giró bruscamente en su silla, casi tirando una pila de tablitas de dados. Una mujer estaba de pie en la puerta, aunque la palabra mujer es esencia insuficiente para describirla. Era magnífica y completamente alienígena. Su piel era de un violeta profundo que parecía latir con una luz interior, cubierta de intrincadas marcas platitas que fluían como tatuillas vivientes sobre sus hombres y descendían por sus brazos. Medía un poco más de 1,80 m y tenía el cuerpo de una guerrera, hombres anchos, brazos musculosos y unas piernas que parecían capaces de correr durante días. Su rostro era imponente, pómulos altos, una mandíbula firme y unos ojos que brillaban con luz amber, con pupilas felinas que se contraían al enfocarse en él con una intensidad depredadora. Su cabello caía en ondas de plata pura hasta la mitad de su espalda, sujeto por cordones de cuero entrelazados con pequeñas cuentas metálicas. Vestía una armadura ajustada que se movía como metal líquido, abrazando cada curva y contorno de su poderosa figura. Yo, sí. ¿Puedo ayudarla? Logró decir Adrian, con una voz vergonzosamente débil. Soy Lixa, de la tercera legión Valkyrie, división guerra platita, respondió ella. Su voz era profunda y resonante, con un acento que hacía rodar los airs de una manera hipnótica. He sido asignada como su guardiana personal. Con efecto inmediato. Adrian parpadeó. ¿Mi qué? Lixa avanzó por la sala con una gracia fluida, cada paso lleno de propósito. Tenía dos brazos que terminaban en manos de 5 dedos, aunque sus unas parecían más afiladas que las de él, casi como garras. Dos piernas poderosas la levaban hacia adelante mientras evaluaba cada rincón de la cámara con aquellos ojos brillantes. Su guardiana. Protectora. Guardaespaldas, dijo. Creo que ese es el término humano. Se detuvo frente a su escritorio, imponiendo sobre él mientras permanecía sentado. La inteligencia ha identificado una amenaza creíble contra su vida. Mis órdenes son mantener proximidad constante hasta que la amenaza sea neutralizada. Esto debe ser un error, dijo Adrian, poniéndose de pie rápidamente y arrepintiéndose de inmediato al tener que alzar la cabeza para mirarla a los ojos. Solo soy un lingüista. Traduzco lenguas muertas. Nadie quiere hacerme daño. El Consejo de Seguridad discrepa. Lixa sacó un pequeño dispositivo de su cinturón y proyectó un holograma de su apartamento. He revisado sus espacios habitables. La seguridad es insuficiente. Me trasladar allí esta misma noche para establecer los protocolos defensivos adecuados. ¿Va a mudarse a mi apartamento? La voz de Adrian se quebró ligeramente. Es necesario. La expresión de Lixa se suavizó, casi imperceptiblemente. En mi mundo, cuando una guerrera acepta un vínculo de protección, no abandona el lado de su protegido. Su seguridad es ahora mi directiva principal, Dr. Cole. Hizo una pausa, sus ojos luminosos estudiando su rostro. ¿Puedo llamarme Lixa? Algo en su tono, en la forma en que lo miraba, no como una misión, sino como a una persona, hizo que a Adrian se le cortara la respiración. Ella extendió la mano,
y el noto como las marcas platitas de su piel brillaban con mayor intensidad. Le tocó el hombro, su palma estaba tibia a través de la tela de la camisa, los dedos suaves a pesar de su evidente fuerza. Entiendo que esto es inesperado, dijo en voz baja. Pero quienes lo amenazan no es y anunciarán. Lo mantendrá a salvo, Adrian Cole. Lo juro. En ese momento, con su mano sobre su hombro y esos ojos amber fijos en los suyos, Adrian sintió que algo cambiaba en su mundo cuidadosamente ordenado. Su corazón latía con fuerza, no solo por la alarma, sino por algo mucho más peligroso, la atracción. Yo, tendré que hacer espacio en el armario, se oyó decir. La comisura de los labios de Lixa se cavó ligeramente, no era del todo una sonrisa, pero estuvo muy cerca. Eso es aceptable. La primera semana con Lixa fue un ejercicio de adaptación constante. Adrian descubrió que las guerreras Valkyrie necesitaban muy poco sueño, solo 3 horas por noche, lo que significaba que Lixa pasaba la mayor parte de las noches meridiando por su apartamento como una depredadora engelada, revisando parámetros y ejecutando diagnósticos en los sistemas de seguridad que había instalado. Deberías descansar, dijo Adrian una noche, encontrándola de pie junto a la ventana, su silueta recortada por el resplandor bioluminiscente de la ciudad. Lavaba ropa más ligera ahora, una túnica ajustada y sin mangas que dejaba al descubierto toda la complejidad de sus marcas platitas. Estoy descansando, respondió Lixa sin girarse. En Valcros llamamos a esto meditación de guerrero. Nuestras mentes descansan mientras nuestros cuerpos permanecen alerta. Adrian se acercó, curioso a pesar de sí mismo. ¿Esas marcas en tu piel significan algo? Lixa lo miró y, por primera vez, Adrian percibió una vacilación en su expresión. Son marcas de logro. Cada patrón representa una batalla ganada, una vida salvada, un juramento cumplido. Su dedo trazó una espiral en su hombro. Esta la obtuvo al salvar una nave colonia de unos saqueadores. Y esta, señaló una figura en forma de estilito en su antebrazo, cuando defendía mi hermana de armas de una emboscada Kravex. Son hermosas, dijo Adrian en voz baja, y de inmediato sintió como se lo calentaban las mejillas. Quiero decir, estéticamente hablando. El arte es. Gracias, Adrian. Su voz tenía una calidez que él no le había oído antes. En mi mundo, esos cumplidos no se hacen a la ligera. El momento quedó suspendido entre ambos, cargado de algo no dica. Entonces la expresión de Lixa se volvió más severa. Mañana comenzamos tu entrenamiento. ¿Entrenamiento? Autodefensa. Si vas a estar bajo mi protección, al menos debes saber sobrevivir hasta que llegue ti. Sus ojos amber brillaron con determinación. Empezamos al amanecer. Amanecer, descubrió Adrian, significaba las 5 horas en tiempo Valkyrie. Lixa había convertido la sala en un espacio de entrenamiento, los muebles apartados, colchonitas extendidas. Vestía un equipo de entrenamiento ajustado que dejaba sus brazos al descubierto, y las marcas platitas parecían brillar con la luz temprana. Comenzamos con la postura, instruyó, colocándose detrás de él. Sus manos sujetaron sus hombros, ajustando su posición. Adrian intentó concentrarse en las instrucciones, pero su contacto hacía que la concentración fuera casi imposible. Ella estaba tibia, sus dedos eran firmes pero suaves mientras guiaban su cuerpo hacia la alineación correcta. Tu centro de gravedad está demasiado alto, murmuró,
su aliento rosendol la oreja. Sus manos descendieron por sus costados hasta sus caderas. Más bajo. Así. La boca de Adrián es seco. Lo estoy intentando. No intents. Hazlo. Ella cambió su peso, su cuerpo presionándose brevemente contra su espalda para demostrar el movimiento. Siente la fuerza en tu núcleo. Ahí es donde nace el verdadero poder. La sesión de entrenamiento duró 2 horas. Al final, Adrián estaba empapado en sudor y respirando con dificultad, mientras que Lixa apenas parecía cansada. Pero algo había cambiado entre ellos. Cada toque, cada corrección, cada instante de cercanía física había construido una tensión que ninguno reconocía, pero ambos sentían. Aprendes rápido, dijo Lixa, ofreciendo agua. Sus dedos se rozaron al tomar el recipiente, y Adrián vio como sus marcas brillaban con más intensidad por un instante. Buena maestra, logró decir él, bebiendo con avidez. En los días siguientes, cayeron en un ritmo. Las mañanas traían entrenamientos que dejaban a Adrián dolorido, pero más fuerte. Durante el día trabajaban juntos. Lixa había desarrollado un interés inesperado por su labor de traducción, especialmente por los textos antiguos sobre civilizaciones anteriores a la guerra. Aquí, dijo Adrián una tarde, activando un mapa estelar de la antigua base de datos Zirian. En esto he estado trabajando. Y es un mapa de rutas comerciales antiguas, pero los símbolos sugieren que podría ser algo más. Quizá una red de intercambio cultural. Lixa se inclinó sobre su hombro, estudiando la proyección holográfica. Los Valkyrie tenemos leyendas sobre los Zirian, dijo en voz baja. Se decía que eran grandes pacificadores antes de las guerras del silencio. ¿Sabes de ellos? Adrián se giró, animado de repente. Llevaba 3 años estudiando esos textos, y nadie en el instituto compartía su pasión. Toda guerrera aprende las historias antiguas. El rostro de Lixa estaba a pocos centímetros del suyo, sus ojos amber reflejando la luz del holograma. Nos enseñan que las mayores batallas son las que evitan la guerra, no las que la libran. Eso es hermoso. En realidad, dijo Adrián, incapaz de apartar la mirada. Nunca pensé en los guerreros como filósofos. Somos ambas cosas, respondió Lixa suavemente. Su mano se alzó, casi sin darse cuenta, y descansó sobre la mejilla de él. Su palma estaba tibia, y las marcas platitas de su muñeca parecían latir. Ves cosas en estos textos que me recuerdan por que elegí este camino. Proteger a quienes construyen en lugar de destruir. El corazón de Adrián se aceleró. Lixa. Una alarma aguda destrozó el momento. La actitud de Lixa cambió al instante, de suave depredadora en un latido. Sacó un arma de la nada y se colocó entre Adrián y la puerta. Quédate detrás de mí, ordinó, sin rastro de dulzura en la voz. La puerta se abrió de golpe, y Adrián apenas alcanzó a ver una figura oscura antes de que Lixa se moviera. Fue un borrón de acción, sus habilidades de combate en plena exhibición. Todo duró quizá 10 segundos. Sus movimientos eran precisos, brutales, eficientes. El atacante cayó inconsciente al suelo antes de que Adrián pudiera procesar lo ocurrido. Lixa permaneció de pie sobre el cuerpo, apenas jadeando, el arma aún en alto. Luego se giró hacia Adrián y cruzó la distancia entre ambos en 2 zancadas. Lo sujetó el rostro con ambas manos, girándolo de un lado a otro, buscando heridas. ¿Estás listo?
Pregunto con urgencia, casi con desesperación. Estoy bien. Lo detuviste antes de que. Lixa lo atrajo contra sí, envolviéndolo con ambos brazos en un abrazo que no tenía nada de profesional. Adrián sintió su corazón latiendo con fuerza contra su pecho, sintió el temblor en su poderosa figura. Cuando los 6 movers hacia ti, susurró en su cabello, sentí algo que nunca había sentido. No miedo al fracaso. Miedo a la pérdida. A perder a ti específicamente, no solo a mi protegido. Adrián se apartó lo justo para mirarla a los ojos. Lixa. Esto no es protocolo, dijo ella, sin saltarlo. No es profesional. Pero descubro que no me importa. Sus rostros quedaron a centímetros, respirations mezclandos. El air entre ellos disporatiba de posibilidades, del peso de todo lo no dica. Adrián alzó la mano y tocó las marcas platidas de su hombro, recorriendo sus intrincados patrones. Me alegra que estés aquí, dijo en voz baja. No solo como mi guardiana. Como, tú. Los ojos de Lixa brillaron con más intensidad, y sus marcas comenzaron a resplandecer con una fuerza que él nunca había visto. Abrió la boca para responder, pero otra alarma, esta proveniente de su dispositivo de seguridad, la interrumpió. Equipo de seguridad en camino, dijo, separándose regañadientes. Debemos informar de este incidente. Pero mientras aseguraba al intruso, Adrián vio algo nuevo en su piel, una marca que antes no estaba, un patrón delicado formándose a lo largo de su clavícula, brillando con una suave luz dorada. Ninguno de los dos lo mencionó, pero ambos lo habían visto. Algo había comenzado, algo que todavía ninguno comprendía del todo. El intento de ataque lo cambió todo. Seguridad identificó al intruso como un mercenario contratado por una facción radical opuesta a la cooperación entre especies. Adrián fue trasladado a una instalación asegurada mientras continuaban las investigaciones, y Lixa se volvió aún más vigilante, con una presencia constante y inquebrantable. Pero ella también estaba cambiando. Adrián lo notó en pequeños detalles, como sus marcas parecían brillar con más intensidad cuando él entraba en una habitación, como sus ojos amber seguían cada uno de sus movimientos con una atención que iba más allá de la preocupación profesional, como se colocaba inconscientemente más cerca de él de lo que exigía la necesidad táctica. No has dormido en 2 días, dijo Adrián una noche, encontrándola en su puesto habitual junto a la ventana de sus aposentos seguros. La casa segura era más pequeña que su apartamento, lo que significaba que compartían una cercanía aún mayor. Necesito menos sueño que los humanos, respondió Lixa, pero su voz lavaba un cansancio que él nunca antes había escuchado. Necesitas dormir algo, Adrián se acercó, envalentonado por la familiaridad creciente. Lixa, no puedes protegerme site diplomas por agotamiento. Ella se giró para mirarlo y, en la penumbra, Adrián vio algo en su expresión que le cortó la respiración, vulnerabilidad. Cada vez que cierro los ojos, vio ese momento. Al atacante moviéndose hacia ti. Esa fracción de segundo en la que podría haber sido demasiado lenta. Su mano tocó inconscientemente su clavícula, donde aquella nueva marca dorada brillaba suavemente. No puedo fallarte. No me fallaste. Me salvaste, dijo Adrián, extendiendo la mano para tomar la suya con suavidad. Pero eres más que mi protectora, Lixa. Eres. ¿Qué soy, Adrián? Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta un susurro.
Porque cada día estoy menos segura de la respuesta. Sé lo que exige el deber. Pero lo que siento. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. El pulgar de Adrián trazó círculos en la palma de ella, sintiendo el calor de su piel, la ligera textura de sus marcas platitas. Hablame de esa nueva marca, dijo en voz baja. La dorada. La tocas cuando crees que no estoy mirando. Los ojos de Lixa se abrieron con una alarma genuina. ¿La has visto? ¿Es algo malo? ¿La peli te hirió de alguna manera? No. Lixa retiró la mano y se giró. No es una herida. Es. Parecía lugar para encontrar las palabras. En la cultura valcrine, existen vínculos más allá del deber. Cuando el instinto de protección de una guerrera se convierte en algo más profundo, algo personal, el cuerpo responde. Cree una marca. ¿Qué tipo de marca? Los hombres de Lixa se tensieron. El inicio de un vínculo de apareamiento. Las palabras golpearon a Adrián como una fuerza física. ¿Un qué? Es raro, continuó Lixa, con la voz tensa. La mayoría de las guerreras nunca lo experimenta. El vínculo se forma cuando la protección se vuelve, inseparable del amor. Cuando la guerrera no solo moriría por su protegido, sino que no pueda imaginar la existencia sin él. El corazón de Adrián se aceleró. Lixa, ¿estás diciendo que una explosión sacudió el edificio? Todo ocurrió a la vez. Las alarmas olaron, las luces parpadearon, y Lixa se movió con una velocidad inhumana. Tiró a Adrián al suelo, cubriéndolo con su cuerpo mientras los escombros caían a su alrededor. En medio del caos, él la oyó hablar en valcrine rápido a través de su comunicator. Brecha secundaria, muro este. Múltiples hostiles. Activando protocolo de emergencia. Más explosions. El sonido de disparos. Lixa arrastró a Adrián hacia una sala interior, sus movimientos eficientes a pesar de la destrucción. Lo empujó dentro de una cámara reforzada y se colocó en la entrada. Quédate abajo. Ordinó, desenvainando dos armas de joya que parecieron materializarse desde su armadura. Adrián observó con horror cómo las figuras irrumpían en la sala exterior, mercenarios armados, al menos 6. Pero Lixa era una fuerza de la naturaleza. Se movía como una muerte líquida, sus joyas cantando en el aire. Sus marcas ardían con luz, plata y oro entrelazándose mientras combatía. Pero eran demasiados. Adrián la vio recibir un impacto en el hombro, vio sangre azul, el color lo sacudió por lo antinatural, salpicar la pared. Vaciló apenas un instante, y dos mercenarios se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. No. Adrián no pensó. Agarró un arma cada y disparó sin apuntar. El disparo falló, pero fue suficiente distracción. Lixa se recuperó y eliminó a ambos atacantes con una eficiencia brutal. Entonces se volvió hacia él, y Adrián vio sus ojos, ahora eran completamente dorados, brillando con una luz de otro mundo. Sus marcas no solo eran brillantes, eran incandescentes, cubriendo todo su cuerpo con patrones intrincados que parecían mover sobre su piel. Lixa. Su voz sonó insegura. Ella avanzó hacia él con gracia depredadora y, por un instante, Adrián sintió un miedo primario. Esa no era la Lixa que conocía. Era algo antiguo, primitivo, aterrador en su intensidad.
Luego estuvo frente a él, sus manos aferrándose a sus hombres, su rostro a centímetros del suyo. Te arriesgaste, Bruno. Por mí. Podrías haber muerto. Tú también. Replicó Adrian, encontrando valor en su miedo y su ira. Está sangrando. Yo no importo. Su voz es y quebró. Solo tú. Solo tu seguridad. Solo tu vida. Lo entiendes. Quemaría mundos para mantenerte a salvo. Destruiría a cualquiera que te amenazara. Esto es lo que significa el vínculo, Adrian. Esto es en lo que me he convertido. Sus manos descendieron de sus hombres para enmarcar su rostro, y Adrian vio lágrimas brillando en aquellos ojos dorados. Intent luchar contra ello. Me dije que solo era deber, solo la misión. Pero cuando te six tomar esa arma, cuando te six intentar protegerme. Su pulgar rozó el pómulo de Adrian. El vínculo es completo. Ya no puedo deshacerlo. Eres mío para proteger, mío para amar. La respiración de Adrian es corto. A su alrededor, los equipos de seguridad irrumpían, asegurando la zona, pero él solo la veía a ella. La marca. También está en ti ahora, susurró Lixa. Mira. Adrian bajó la vista a su muñeca izquierda. Ali, brillando con una suave luz dorada, había un patrón idéntico al de la clavícula de Lixa, delicado, intrincado, inconfundiblemente conectado al suyo. En la cultura valcrine, esto significa que eres mi pareja elegida, dijo Lixa con suavidad. Mi compañero vinculado. La marca aparece en ambos cuando el vínculo es mutuo, cuando. Dudo. Cuando el amor es correspondido. No sabía que podía, Adrian miró la marca, luego a ella. Esto es permanente. Puede romperse, respondió Lixa, y el dolor atravesó su expresión. Si no dices este vínculo, site he reclamado sin tu consentimiento, los ancianos pueden separarlo. Tú me olvidarías. Yo te olvidaría. Seríamos extraños. Su voz descendió a un susurro. Es tu elección, Adrian. Siempre tu elección. Adrian miró la marca en su muñeca y luego a la magnífica, adoradora y hermosa guerrera alienígena frente a él. A su alrededor, el caos de las consecuencias continuaba, médicos, seguridad, investigadores, pero en ese instante solo existen ellos dos. Si elijo el vínculo, dijo lentamente, ¿qué significa eso? Significa que eres mío como yo soy tuya, respondió Lixa. Significa que te proteger hasta mi último aliento. Significa que nuestras vidas están entrelazadas, nuestros futuros compartidos. Significa. Traigo saliva. Significa que te amo, Adrian Cole. Contra toda lógica, contra todo protocolo, contra todo lo que me enseñaron. Te amo. Adrian levantó la mano y cubrió la de ella, que aún sostenía su rostro. Necesito tiempo, dijo con honestidad. No porque no sienta algo por ti, lo siento. Pero esto es enorme, Lixa. Es toda mi vida cambiando. Lixa asintió, retrocediendo, y Adrian vio como intentaba ocultar el dolor en sus ojos. Por supuesto. Tien 7 días antes de que la marca deba ser aceptada o separada. Respetar cualquier decisión que tomes. Mientras ella se giraba para dar su informe seguridad, Adrian tocó la marca brillante en su muñeca. 7 días para decidir su futuro.
Siete días para comprender su corazón. 7 días para descubrir si el deber se había convertido en amor, para ambos. Eras la persona más fuerte que había conocido, concluyó Lixa. Elegiste la bondad cuando podías elegir la indiferencia. Perseguiste el conocimiento en lugar del poder. Y cuando llegó el peligro, no te paralizaste, luchaste para protegerme. Adrian dio un paso más cerca. No podía permitir que te hicieran daño. Ahí fue cuando lo susurró Lixa. El vínculo no era solo mi instinto de guerrera. Era mi corazón reconociendo a su igual. Lo acarició la mejilla con suavidad. Pero unirte a mí significa aceptar también mi mundo. Las parejas valcrien son compañeras en todo, en la batalla, en la vida, en el alma. Donde yo vea, tú irás. Mis enemigos serán los tuyos. Mi pueblo te pondrá a prueba, te juzgará y exigirá que demuestres que eres digno. ¿Y si no lo soy? Preguntó Adrian en voz baja. Yo lo eres, respondió Lixa. Su pulgar rozó sus labios. Ves más ala de la guerrera y ves a la mujer. Eso es más raro que cualquier marca de batalla. Adrian cubrió su mano con la suya. Tengo miedo, Lixa. No de ti, sino de no ser suficiente. De fallarte. Entonces tendremos miedo juntos, dijo ella. Porque yo temo lo mismo. Temo que amarte me haya vuelto débil, que haya comprometido mi deber. O tal vez te haya hecho más fuerte, sugirió Adrian. Quizá el amor no nos debilita. Quizá nos da algo por lo que vale la pena luchar. Lixa lo atrayó hacia sí, apoyando su frente contra la de él. La marca se desvanecerá en 4 días si no la aceptas. Lo entendrá, Adrian. No te culpar por elegir una vida más simple. Adrian miró la marca dorada en su muñeca, brillando suavemente en la penumbra. Luego miró a Lixa, fiera, hermosa, vulnerable, y sintió como algo se acomodaba en su pecho. No quiero lo simple, dijo. Te quiero a ti. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sí. Prometim que resolveremos esto juntos. Ambos mundos, ambas culturas. No tenemos que tener todas las respuestas ahora. Las marcas de Lixa estallarán en un brillo de alegría. Juntos, acepto. Sus labios se encontrarán en un beso que se sintió como una promesa, como un comienzo. Las marcas doradas en su piel resplandecerán intensamente, entrelazándose con una luz que unía el espacio entre ambos. Cuando finalmente se separarán, Lixa sonrió de verdad, por primera vez desde que él la conoce. 4 días para hacerlo oficial, murmuró. Pero mi corazón ya lo sabe. El mío también, susurró Adrian. La ceremonia de vinculación tuvo lugar en el salón ceremonial del instituto, un espacio diseñado para honrar las tradiciones de múltiples especies. Adrian vestía atuendo formal humano, mientras que Lixa lavaba la armadura tradicional valcrien de unión, ornamentada, ceremonial, magnífica. Ante ellos se encontraba la anciana Dicera, una matriarca valcrien cuyas marcas platitas cubrían todo su cuerpo, testimonio de una larga vida de servicio. Adrian Cole, entonó la anciana, ¿aceptas este vínculo libremente? Comprendiendo que no solo dos corazones, sino dos almas, dos vidas, dos destinos? Adrian miró a Lixa, a la guerrera que se había convertido en mucho más. Sí. Libre y completamente.
Lixa de la guerra platita, honraras este vínculo como protectora y como compañera? Lo veras como igual, no como protegido? Lo hair, dijo lixa con voz firme. Les mi igual en todos los sentidos. La anciana sonrió. Entonces, que el vínculo se celadu. Unieron las manos y las marcas doradas de su piel estallaron en luz, fluyendo y entrelazándos hasta reflejarse perfectamente una en la otra. La luz se extendió entre ellos, visible para todos los testigos, testimonio de su conexión. Pero la ceremonia fue interrumpida por alarmas. Brecha de seguridad. Grito alguien. Lixa reaccionó al instante, pero Adrián tomó su mano. Juntos, ¿recuerdas? Ella se detuvo y asintió. Avanzaron como uno solo, Lixa liderando, Adrián a su lado. La amenaza era real, un último intento de los radicales por sabotear las relaciones entre especies eliminando a Adrián. Pero habían subestimado lo que el vínculo significaba. Adrián y Lixa lucraron como una sola unidad. Donde el conocimiento de Adrián identificaba debilidades tácticas en la estructura del edificio, las habilidades guerreras de Lixa las explotaban. Cuando los atacantes se aproximaban por detrás, la advertencia de Adrián le daba a Lixa el segundo crucial que necesitaba. Se movían como dos partes de un mismo ser, el vínculo amplificando su conciencia mutua. La lucha terminó en minutos. Las fuerzas de seguridad llegaron para encontrarlos de pie, espalda con espalda, ilisos y victoriosos. Así, dijo Lixa, jadeando, es como luchan las parejas vinculadas. Más tarde, cuando el amanecer despuntó sobre la ciudad, permanecieron en su balcón, su hogar ahora, oficialmente compartido. Sin arrepentimientos? Preguntó Lixa, envuelta en los brazos de Adrián. Solo uno, haber perdido 3 días siendo turcos, respondió él, besando su cabello plateado. Ella rió, un sonido que él había legado a atesorar. El instituto nos ha ofrecido un nuevo puesto. Entrenar equipos de protección interestelar. Enseñar a otros lo que hemos aprendido. ¿Y los dos? ¿Y los dos? Erudito y guerrera. Maestro y protectora. Se giro en sus brazos. Nuestro vínculo podría ayudar a otros a comprender que mundos diferentes pueden unirse. Adrián trazó la marca dorada en su clavícula, ahora grabada de forma permanente junto a sus marcas de batalla platitas. De protectora a compañera y a esposa. Via viaje. Pareja, corrigió Lixa con una sonrisa. En la cultura valcrine, eres mi compañero. En la humana, mi esposo. En nuestra cultura, apoyo su frente contra la de él, simplemente eres mío, como yo soy tuya. Me gusta como suena eso, murmuró Adrián. Mientras el sol ascendía, pintando el cielo de tonos violetas y dorados, dos series de mundos distintos permanecen juntos, ya no extraños el uno para el otro, sino hogar. La marca que comenzó como deber se había convertido en amor. El vínculo que parecía un error se había transformado en destino. Y la guerrera asignada a proteger había encontrado algo más valioso que cualquier batalla, un compañero que vio más allá de su armadura, hasta el corazón que latía de bio, y eligió amar tanto a la luchadora como a la mujer que era. Juntos, forjarían un nuevo camino, enseñando a otros que la mayor fortaleza no es de permanecer solos, sino de elegir estar juntos.